কার এয়ার কন্ডিশন। কারের মাধ্যমে কারের মধ্যে যে এয়ার কন্ডিশনিংটি ব্যবহার করা হয় সেটি হচ্ছে কার এয়ার কন্ডিশন। কার এয়ার কন্ডিশনের রেফ্রিজারেশন ফ্লোটা কিভাবে হয় সেটি দেখতে পাচ্ছেন অ্যানিমেশন আকারে। প্রথমত কম্প্রেসর থেকে কন্ডেন্সার থেকে ক্যাপিলারি বা এক্সপানশন ভালভ, এর মধ্যে দিয়ে হাই সাইড সার্ভিস পোর্ট দিয়ে সরাসরি চলে যায় কুলিং চেম্বারে অর্থাৎ ইভাপোরেটর থেকে সরাসরি কম্প্রেসরে প্রবেশ করে। রেফ্রিজারেশন সাইকেলটি চলমান অবস্থায় থাকে। এখানে যে গ্যাস ব্যবহার করা হয় সেই গ্যাসটির মাধ্যমে অর্থাৎ যে রেফ্রিজারেন্টটি ব্যবহার করা হয় সেই রেফ্রিজারেন্টটি চক্রাকারে ঘোরার ফলে এটি কুলিং কয়েলে ঠান্ডা সৃষ্টি করে। রেফ্রিজারেশন সাইকেলের আরেকটি বিষয় হচ্ছে কুলিং চেম্বারের পর অ্যাকুমুলেটর ব্যবহার করা হয় কার এয়ার কন্ডিশনিং সিস্টেমে। বর্তমানে কার এয়ার কন্ডিশনিং সিস্টেম বহুল প্রচলিত। কার এয়ার কন্ডিশনিং সিস্টেমে কিভাবে কাজ করে এটি মেকানিক্যাল ডায়াগ্রাম। আপনারা মেকানিক্যাল ডায়াগ্রাম দেখে শিখে নিন।